Я сейчас не буду глючить, как в прошлый раз. SSD-шник я не хочу игру переносить, у меня там очень мало места. Так. Ну не. Ну не начинай, пожалуйста. Ну не начинай. Собака. Выпустили обновление какое-то вот для нее в Стиме. Вот 2 дня назад, тогда или 3 дня назад, когда запускал игру. Прошлый стрим. И она начала глючить вот так вот, по-страшному. До этого не было ничего. Еще раз, еще она каждый раз шейдеры проверяет, это тоже немножко маражит. Да ладно. Это можно просто игру поставить. Типа. И отойти на несколько минут. Но придешь, уже все готово. Это не так уж как-то критично. А вот то, что она вот так вот зависает посреди игры, критично. Конечно, понимаю, что они пытаются там что-то сделать, но они, походу, в другую сторону работают. Ну вот, что это? Я прям вижу, как шейдеры прогружаются. Это отвратительно выглядит. Ну блин, что поделать? Ладно. Будет у меня возможность, поменяю этот жесткий диск на софт. Вот, что это такое, блядь? Посмотри. Все пиздец вообще же, ну. Что это вот это вот? Что? Почему оно так медленно прогружается? Понимаю, конечно, что, ну, жесткий диск. Но у меня много игр на жестком диске. И ни одна у меня так не тормозит. Прогружается. Даже батла пускай 2042, да? Даже батла. Похрен вообще. Но... Господи. Ладно. Hello there. Nice to see you. Даже морды не сразу прогружаются. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Sirona, please. And I was happy to help. Those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgog. He's a friend. I was surprised that you seemed friendly with the goblin. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now. We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates.
Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. You seemed unfazed by Rookwood and Harlow the other day. They don't scare you. They're bullies. Plain and simple. Never tolerated them in my own life, and certainly won't tolerate them going after my friends. Don't misunderstand me. They're dangerous wizards and shouldn't be trifled with. They should, however, be confronted and reminded, whenever possible, that the rest of us have each other's backs. Have you heard what Ranrock and Rookwood are working on together? Not much more than the fact that they seem to have some sort of uneasy alliance. Friendship between wizards and goblins is rare enough, but between those two, they each want something the other has. I can guarantee it. That said, I fear they're like a two-headed serpent. Both will need to be taken down to stop whatever scheme they've been plotting. Thank you, Sirona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. Что-то вдруг мне захотелось поиграть в Assassin's Creed Одиссея. You too, Amit. На сложности игра плюс. Новая игра плюс. Что-то я запутался. Welcome to the Hog's Head. Any empty seat is yours. Can I help you with something? Hello, Lodgok. Sirona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Так, подождите, я наливаю пиво себе. Поэтому пока не могу ничего ответить. У них сливочное, у меня малиновое. Тоже неплохо. Так, возможно, я в тебе ошибаюсь, и Сирона мне доверяет. Sirona said our interests may be aligned. Perhaps she was wrong. Well, if Sirona believes we have common goals, then it is possible that we can trust each other. Very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. If I retrieve the relic, how do I know you'll tell me the truth about what Ranrock says? We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. Хорошо.
То есть, а еще и логово рядом с этим, да, с Хоксмидом. Как все удобно-то. I'm ready. Ну пойдем. There's no time to lose. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtkot. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. А, пойдем поздороваемся с ребятками слева, не? Кто там вообще? А, там волки. Я понял тебя, хорошо. Дай мне тебя обогнать. Не дает. А, у меня нету, блин, этой малевы-то. Бежит, смотрит на меня, чтобы я его не обогнал, да? Тебе вот пендали бы дать? Ah, and there it is, the witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? Я раз тут не был. I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? Наверное, да. What about this helmet makes it so special? The Helmet of Urtkot is an ancient and storied relic, forged during a time of unity among the goblin clans. Да, It да, это inspired когда еще greatness, хоббиты были, да, that я is, помню. until it was no longer ours. Then Смаук it еще became летал, да, да. something else. A symbol of what has been lost, of all that wizard kind has taken from us. Reclaiming it would mean a great deal to goblin kind, and to Ranrock. He would be grateful to me should I return it. It seems Ranrock and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. I can only Сказал бы, не speculate, знаю. but I imagine Всё. their alliance is uneasy and quite fragile. Чё ты Let us много hope говоришь, that что? ours is less so. Don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you Это may всё же- encounter the Ага. dark То есть protectors, огнем придется known as швырять. Inferi. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you Спасибо, luck. спасибо. Давай я пойду уже. I will remain here, eagerly awaiting your return. А, Please, то есть типа я... be careful. Прикольно. Зачем открывать дверь, если все равно ты не можешь войти туда? Типа невидимая стена ограждает, ты туда войти не можешь. Зачем? Зачем ставить тогда, убирать, зачем тогда дверь открывать? Оставалась бы закрытой. Текс. Revelio. It's sealed. О, бабочки, мотыльки. Я понял, я помню эту херню.
Я помню, это люмос нужен. Moths. Curious. Это нужен люмос. Два места акцию сделаем. Lumos. Иди сюда. Merlin's beard. Начал разговаривать так же, да? Мерлинова борода, говорит. Шар цвета факультета. Revelio. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Подожди, сейчас соберу все. Так, 2 мотылька у нас. 3 мотылька. Depulso. Вот они, все 3. Lumos. Сюда. Revelio. Нет? Нету ничего. Вот же сундук стоит. Чужие трупы, люто. Так, люмос. Lumos. Сюда. Сюда. Где ты? А, по одному, что ли, придется? Ну ладно, я понял. Да, по одному? Да, они все вместе не хотят. Люмос. I have a feeling I'm not alone here. Revelio. Нет, ты не один. Тебе же скажут, что здесь будут мертвецы. Ну, что ты тут удивляешься-то? Куда ты запускаешь, дурак? Вот. Confringo. Ах ты, собака. Confringo. Confringo. Levioso. They're certainly persistent. Серьезно, что ли? Ну-ка. Confringo. Levioso. Depulso. Устроили фейерверк небольшой. Да? Revelio. Идем. Depulso. Что ты делаешь? Не то ты делаешь. Revelio. Так, идем далее. Идем далее. Так, раз, два. Lumos. Третий вон. Confringo. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Ага, как? Действительно. Accio. А! Тю.
Lumos. Ну-ка, давай один сюда. This has a moth imprinted on it. Same as the door. Depulso. Ну ты нашли. Lumos. Быстренько мы так разобрались. И сюда. Сюда иди. Ага, есть. Revelio. What's that hanging there? Looks precarious. Depulso. Revelio. Confringo. Down I go. No other way. Ладно. Revelio. Опа. Даже ничего толкать не пришлось, да? Пускай себе. О-о-о. Что такого-то? Что с тобой не случилось? Упал в воду просто. Revelio. Так, погоди. Все-таки проверю. Куда ведет нас эта дорожка? Наверное, опять наверх, да? Depulso. Accio. Да, наверх она ведет. Ну, он группируется, когда падает. Ничего себе придумали как. Опа, нанесите урон замороженному врагу. Так. Depulso. Glacier. Ай, да вас много. Вы чё? Ребята, блин. Да вас дохуя. Не надо. Не трогайте меня. Не трогайте. Да ёптыть. Ладно, я вас понял, пацаны. Так. Сейчас бы Алладу Кедавру. Все, ладно. Пацаны, вы думаете, что я сейчас... сами ничего не сделаю, а я сделаю. Да ептать.
Погодите. Так, раз мы с ними деремся, значит, мне надо вот так сделать. Депульса убираем, потому что он нам, в принципе, не помогает. Акцию ставим вместо него. И Левиоса. Но Левиоса вот сюда, акцию вот сюда, как где оно и было. Огонь вот сюда. Все. Хватит. Вы запарили, пацаны. Вот так вот. Вот так вам, вот. Поняли, не? Еще лезете, что ли? Да вы чё, серьезно? Кто сделал? Черти вы, черти! Я с вами шутить хотел, пошутить немножко, повеселиться. А вы вон, значит, как со мной. Ладно, ёпта. На следующий раз Савада Кедавры приду сюда. Смотрим. Что вы, блядь, сможете сделать. Так. У меня есть еще какая-нибудь одна, нет? Сейчас посмотрю. Таланты. Есть одно очко. Потому что это тяжело. Сделаем так. Сделаем так. Значит, вот так. А сюда мы сделаем, значит, люмос. Репара сюда сделаем. Что нам еще-то нужно? Типульса, ну, хрен его знает. Нет, не будем здесь делать. Так, значит, люмос сделали, делизуменционный сделаем. Давайте пульса сделаем, потому что он дверь открывает. Там, типа. Как их менять теперь? А, на мышку. Все. Отлично. На колесико, точнее, не на мышку. Так. Нам нужны, значит, Lumos. Погнали. Reparo. Depulso. Тут высоко слишком. Давай, спускайся. Ты не хочешь забираться? Серьезно? Ладно. Reparo. А, ёптыть, я ж могу на нем стоять и бить, да? Depulso. Конечно. Что же я? This looks even more complex. Lumos. Так. Reparo. Да нет, какой репар. Depulso. Запрыгиваем. Тихо, нет, нет, не падай. Хм. У нас что? Сейчас он думает. Revelio. О. Не, ну два у нас есть. Где третий? Там его нет, кстати. А ну. Depulso.
Да нет. Вот. Теперь правильно. А, это тоже поднимается, что ли? Или что? Подожди. Виктория. Чё? Что дальше-то? Подожди. Я понял, кажется. Сейчас, подожди, сделаем. Making this spin ought to raise that platform. That must be it. Depulso. Подожди, сейчас я хочу проверю. Он не висит, он сразу поднимается, я понял. Типа забаговать не получится. Да, забаговать не получится. Если бы он просто висел бы, да бы получилось. Lumos. Нет, он обратно вернулся. Он обратно на свою вернулся, я понял. Вот еще одна-то, ёптать. Чё ж я слепой-то какой? Не понял. Подожди. Чего? Уже стоит. Чё, блин, чё я? Надо как-то ее вот на эту штуку повесить. Да? Да, все, есть. Есть контакт. Так. Reparo. Depulso. Бежим. Lumos, сюда, иди. Вот. Есть. Есть. А вот эту как мне сделать? Так их всего 4. Ну все тогда. Чё я? Чё я тогда туплю-то, если их всего-то 4? Давай иди сюда. Молодец. Умничка. Все. Я думал, их всего 3, типа надо будет как-то решить, как достать. Witch's final resting place. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. Lumos. The dead Ashwinder. Your compatriots must have made off with the helmet. Lodgok won't like this. Снаряжение заполнено. Нет! Так, что по рукам? Все плохо по рукам. Нет. Все хорошо. Так, их же улучшать можно как-то, да? Шапка-ушанка. Так. Так, поехали. Better show this to Lodgok. Все, ее воровали уже. There must be some sort of mechanism for this doorway. Воровали. Ничего у нас не вышло с тобой, гоблин. Украли. Украли. Шлем украли. Так, ну чё, давай поболтаем с тобой. Lodgok, the sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn, they got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me.
I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. А чё это плюта? У меня же есть метла! Скоро будет гипогриф. Или гипогриф. Не знаю, почему я всегда гипогриф. Гипогриф. Так, тормози, там у нас что? Ассасин. Я ассасин! Ассасин! Ах ты, собака. Нифига себе он фигачит. Че, я зря что ли на вас напал? Я себе опять материал вырос. Не понимаю, что происходит вообще, да? Ну-ка иди сюда. А, ты сдох уже. Ладно. Ладно. Типа, ну, типа я не знаю. Залетел зачем-то к ним. Логово. Хотя бы и сюда совершенно. Ладно. You will pay for your deed. There they are. The Ashwinders. А с кем они дерутся? С троллем. Иди сюда. Back for more. You were still hanging about. Ой, ладно. Зачем мы дрались с ним? Мне интересно. Да ты серьезно, что ли? Да нафиг. Не вернулся. Хорошо, что вот эти... Только подумал, хорошо, что вот эти твари меня не атакуют, но они меня атакуют. Давайте. Ой. Что вы делаете-то? Черти. Ладно, я вас понял. Я вас понял. Понял. А, их не поднять. Я думаю, что за бред-то? Их не поднять, оказывается. Они обычно люди, но их не поднять, короче. Типа они тяжелые, да?
Ну-ну. У него 8 этих осталось. Revelio. Ну, что ты? Не будешь брать ее, что ли? That's it. Ой, что-то нехорошее, да? This is for Rookwood! I know I'm not hearing things. Protego. I'm not done with you! Levioso. You saw a Fredro, didn't you? You're about to wish you had Confringo. novice fuck! Accio. I've seen you do all Ой-ой, these won't work on me. я тебя понял. Прикольно. Курицу превратил. Accio. Confringo. А, Just warming собака up. ты. Сутулая. Levioso. Accio. Levioso. I did it. And an Ashwinder, no less. Я так и не понял, я ее в курицу превратил или в рыбу? Типа, ну... Бред же, ну ладно. Mysterious and a bit unsettling. What to do? I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile. Remarkable. Remarkable. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. Что-то он темнит, да? We shall speak soon. Best to keep Ты our темнишь, arrangement чел. quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Темнишь ты, товарищ. Что-то ты знаешь. Так. И вот это до сих пор не могу найти. Ага. Угу. То есть что, получается... Hello, friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks
tables when you can. I would like your help with something. As I mentioned, my sister Anne misses. Подожди. Я тебя сейчас. She hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the Lumos. It's still one of my favorites. Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? Ты кто такая? Я тебя не знаю. Lumos. Не понимаю. Я же ночью нахожусь, да, сейчас? По идее. По идее, да. Lumos. I believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people in midair. Simply complete a few tasks and then come and see me. Lumos. Enchanted candles. Я не в том месте искал все это время. Господи, я все это время искал не в том месте. Ну да, бывает. The candles seem to be leading into the Forbidden Forest. Lumos. То есть мне не надо уже больше, да, использовать Lumos? The treasure must be nearby. I suppose a picnic in the Forbidden Forest could seem... Treasure hunting suits me. Шарф искать сокровища. А, окей. Так, задача, задача, задача. Сидеть по месте. Себастьян, Дик, Пик. Аделаида Дупс. Аделаида.
Revelio. Чао, бомбино. Здравствуй, Аделаида. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. Lady You see, Dogs. my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. Cox. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Так. Секретная комната. Чао, бомбино. Deke. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the Motherfucking room Deke. the other day. You must need it to help with your Motherfucking schoolwork. cock. Deke has seen one of these before. Deke calls it You a wanna see my knapsack. cock? God damn cock. Perfect for gathering and transporting beasts. Perfect, motherfucker. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howard said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in Professor the area. Howie Mandel. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Perhaps. Precisely what Perhaps. Deke was thinking. Perhaps. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Хватит мешок. Come along then. Come on, come along, Dan. Come along, Dan. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're Давай ты ready to сначала go. нахер пойдешь, потому что я сначала хочу идентифицировать мои... Вот. Это уже хорошо. Вот оно. То, что мне нужно. Ой, какая карта? Ты что? Снаряжение. Бархатный. Ох, нихера себе. Как же. Глушение. А можно вытащить эту штуку? Ладно, разберемся сейчас. Снаруживание. Бомбарда. Допустим. Как мне улучшить?
Так, давайте-ка разбираться. Потому что это очень нужно. Так, изменяющее. Колдовское. Вот оно. Давай сюда. Это мебель. Чё, мне кто звонит в Дискорде? Подождите. 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 Не, я не буду Дискорд с компа открывать при включенной игре. Нет уж, извините, нет. Так, подожди. Стой. Зелье. Травология. Средства содержания. Предметы. Допустим. Слово определения. Ткацкий. Следующий. А! Тю, мне сейчас надо, короче, это все пройти, я понял. Ты что там I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. Кто-то мне написывает Дискорд. Хвать мешок. Хвать, хвать, мешок, мешок. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Засунь, Дик, хвать мешок. О, пушистики. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts. Карликовые пушистики они называются. По книге это было. Карликовые пушистики. А не пушишки. О, ты зашел, что ли? Steam зашел даже. Чат, короче, я сейчас просто зашел в этот омлет. Просто посмотреть, что в омлете происходит. Сейчас зайду на YouTube обратно. Вот сейчас я на ютубе смотрю. Так. Нажмите Т. Хватит мешок. Тьфу, блядь. Серьезно? Ну ладно. Плачь, плачь. А ну сюда. Это не хватит мешок, это этот. Как его? Саквояж. Из этого, из... I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Фантастических тварей же, не? Capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. Чё видел? A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwars. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Не хочешь на РП сервере в GTA 5 поиграть? На каком-нибудь. Только не на... Не GTA 5. Не GTA 5 РП, или как он там называется. На Маджестике на каком-то. Да, я видел про Atomic Heart. С Атомиком я потом. Попозже. Сначала Hogwars пройду, потом Атомик. Причем Атомик еще... Денува еще, по-моему, 19 числа выпилили. В смысле у тебя памяти нет на ПК? У тебя же GTA установлен. Или ты удалил GTA? Я, короче, сейчас сыграл на этом.
решил поиграть. Помнишь, я тебе показывал, который Grand Mobile? Ну, лицуха, да, а чё? Лицуха. Так на лицухе и надо. Чего? Где забанят? На лицухе забанят, если ты через рейдж будешь играть в РП, не забанят. Ты чё, гонишь? С чего не должны забанить? Наоборот, если у тебя это пиратская версия, ты не зайдешь на РП сервера, там как раз только лицуха и подходит к игре. Ничего не дадут, Виталь, ничего не дадут, я уже играл. Я тебе говорю, все РП сервера, в которые есть в рейдже, они все с лицухи играют. С пиратки ты не зайдешь, на пиратке не работает. Там именно лицензионная версия нужна. Если ты про то, что когда коннектишься к серверу, типа требует скачивать какие-то файлы, и типа когда в игру заходишь, там всякие Мерседесы и вся прочая хуйня, так оно качается не в папку с игрой, оно качается в папку с рейджем как раз. Я тебе напишу, ну знаешь, на Majestic, наверное, пойдем с тобой, потому что я тут посмотрел, что происходит на этом. На другом сервере от одного чувачка смотрю по GTA-шке, по 5, как раз по РП серверам. Там такая жопа, там типа он, короче, стример, и он как его? Он, короче, типа кинул жалобу на сервер, и рокстеры начали типа писать в соглашениях своих, что типа не имеют права люди использовать. Ну типа, прикинь, играешь в GTA-шку, и в GTA-шке, допустим, та же самая Audi игра. Ой, говорю, автомобиль Audi, да? Audi это марка торговая, которая зарегистрирована. Без разрешения ее использовать нельзя. И, короче, чувак написал то ли в Audi, то ли в BMW, то ли куда-то жалобу на то, что типа на сервере в GTA 5, РП-сервере используют их товарный знак. Они, короче, откликнулись, написали Рокстарам, и Рокстары, короче, в быстром, так сказать, порядке приказали всем серверам все выпилить. Потому что, типа, на серверах, на РП постоянно вот эти лутбоксы продаются, да, в которых эти все игры, отдаемые игры, ну, типа, лутбоксы продаются, в которых все вот эти машины. То есть они, получается, на торговой марке зарабатывают деньги. На торговых марках. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Прокачаемся хорошенечко и Easier to пойдем get в in армию. close and use the knapsack. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. Dick Pick will be waiting. Давай сюда! Да сюда, я говорю! Ко мне! Professor Howard will never believe this. I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke Лун-телята. will see you there. Пожалуй, полетаем лучше на этой... На метле, да? Что нахер это? Пешком бежать. По Хогвартсу пешком можно бегать, а по лесам лучше на метлах летать. Ух ты. Handy resource indeed, your field guide. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. Сейчас покажу даже. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Dick will be waiting.
Ciao, bambino. Это, короче, новый мем. Dick will be waiting. Запомни, Виталий, и распространяй везде. Dick will be waiting. Это лунтеленок? Сюда. 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 Settle yourself. I mean you no harm. Но он-то не знает, что ты ему зла не причинишь. Для него все браконьеры. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Танец лебедей мы Dick не увидели. supposes you're finished Танец here. лунтелят тем You'll be более. able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. Back Alright. to the Dick will room. meet you back in the room whenever you're Back ready. in the room. Dick will be waiting you. Back in the room. Dick will be waiting you. Back in the room. Back in the room. Dick will be waiting you. Back in the room. Dick thinks you should be proud. There you are. Now, we need to show the beast you rescued Сейчас their new обосрут мне home. все тут. Да? But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. Говорю, обосрут Nothing все. to do at all. Perhaps if you focus on what the beasts need, the room will provide. Ту-ту-ту-ту. Давай, чтоб только мозг не лопнул у тебя. What exactly did you think of? Welcome to speed. You've done it! But what is it? Нет. Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside Просто when you're сделал ready. типа как это называется? Ой, господи, вот это вот не надо вот так вот делать, пожалуйста. У меня же глаза заболели. Look at this. It's amazing. Look at Where this. are we, Deke? Look at this. I'm It not seems your to be bro. a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. Let them see their new home. Сейчас ты получишь пиздюлей от них. Управлять тварями H. Так, сюда. Или что, как? Ну. А, просто нажимать. Тьфу, я нажимаю и жму. Oh! Короче, ты у нас этот будешь. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Оу, Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. окей. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will Карликового provide you with пушистика, valuable блядь. magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. Кто I shall делал let you know when I have локализацию? Покажите мне этих людей. Потому что это карликовые пушистики, а не пушишки. Хватит. Все. Отстаньте.
Deke thinks you are doing good work here. Жри, я сказал. Пока дают. Опа. 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 Все получил. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. Берешь и засовываешь себе First, в you'll жопу. need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom. Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Быстрее! Why don't you try it? Я Deke понял. thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll Пожалуйста, go and experiment быстрей. with the loom now. Быстрей, пожалуйста. Так, выходим. Блять. Я буду ненавидеть это место, я понял. Так. Где? Вот. Колдовали. Подходим. Так. Обновить. Смотрите обновление. То есть, которые уже вставлены, значит, они уже изучены, я понял. А мне что надо? Мне нужно третью, сейчас скажу. Вот. Да? Или вот, непростительно 3 мне нужно. Где его найти? Ладно, разберемся. Обновить Сука. Так, ладно. Допустим. Добавить характер. Подожди. Навили. А характеристику как добавить? Допустим. Инсень. А ну да, все, я понял. Все их вытащить нельзя, их просто заменяешь. Я понял. И обновить можно только 3 раза. That came out nicely. I should show Deke. Значит, надо будет все равно каждый раз обновлять. Шмот. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Так я только что же оттуда. Thank you for your help, Deke. Хорошо. Хорошо. Что я хотел? У меня же это было. Точно. Задание. Куда же нам надо? Туды нам надо. Туды. Упс.
Прошу прощения. Так, а я смогу, например, это кто? Пушишка. Я понял, короче, надо вот такие вот искать значки на карте. Как я тогда жаб нашел. Я думал, что с ними делать, что они нападают. Их не оказывается, не бить надо, их ловить надо, оказывается. О, слушай, чё же я туплю-то? Точно. If we're talking meat, it's the nipper that's the real commodity. Surely you agree. Betting on the dragon fights was the best decision I've made. Now, where did I set my traps? Was it Lower Hogsfield? Сина ты, сутулая, слышишь? Best time to strike. Nothing to poach in Arrangeur except spiders. Not worth the trouble if you ask me. Legs are Irondale's not half as tough as it sounds. How unfortunate. No one Сина ты. I forget that goblin. Ну-ка назад. It isn't Nora Treadwell's precious little guardian. You may want to prove. Назад, я сказал. Псина. Ладно. Уже хуйней начинаю страдать. I've heard centaurs quieter than you. Развернись. Suppose he's you there! Stop! Ах ты. Пиздюк. На. Чего? Ты на мне Петрификус Тоталус решила использовать? Слышишь? Да я тебя за это сейчас четвертую, слышишь? Чего ты? Ну-ка. Петрификус Тоталус на мне использует, слышишь? Вообще уже что ли офигела? Забыла, с кем тут дерешься, что ли? С кем? Сейчас вот топор тебе по башке прилетит. Все. Пойдем дальше. Сколько мне бежать-то? 200 метров. Что нахер-то надо? Could this be Mr. Oakes' campsite? Ranrock's loyalists, just ahead. Should I take them by? Хера вас тут. Хера вас тут. Ты меня не видел. Не надо. Не надо, ты меня не видел. Не ври тут.
Ой-ой-ой. Ой, Protego! Stupid one! я понял. Incendio! Fight about as well as a puff ski. Leviosa! I've been fighting since before you were. Stupid one! Да я же вернулся, ты чё? Ты чё, собака? Confringo! Я понял тебя. Ай, пёс, блядь. Ой, пёс, сука. Ой, пёс, блядь. Ладно. Now to find out what happened here. Revelio. Сейчас я вам всем, блядь. Confringo. Revelio. Adelaide said that her uncle kept notes of his trade. Так, то есть... Perhaps these landmarks will lead me to him. Mr. Oakes' trade journal. This looks intriguing. Чеки снаряжения заполнены. Чеки снаряжения заполнены. Нет, не те. Не те. Не эти. И не эти. А вот эти, да. Так. Вот я как должен. Хотя, подожди. Погоди. Не то. Нихера себе, это что, мне сюда надо идти? А, это к Себастьяну я иду. Понял. Наверное, вот сюда, да? Куда-то мне. Скорее всего. Скорее всего. Пойдем, полетаем. Подожди, я где нахожусь-то? Назад не надо. Назад, назад, назад. Вот, да, вот сюда. Встаньте.
Up for a bit of dying, are we? Мимо. Мимо. Так, погодите. Животное? Да нет, еще не приручил. Видишь, до сих пор на метле летаю. Понять не могу, где это? Смотри, вот я смотрю в инвентаре. Карта. Вот она. То есть... как я должен по этой карте понять, где это вообще находится? Я сам где нахожусь? Пипец, конечно. Скорее всего, это вот там, куда я сейчас прилетел. Ну, где еще это может быть? Ну вот. Вот это типа, ну... Вот, типа, ну, я недалеко же нахожусь. Как раз не открытая была локация. Типа, ну, от вот этого места. Самое не открытое. Скорее всего, мне вот сюда надо. Замок. Ну, хотя хуй знает, блядь, что за замок. Ладно, что, посмотрим сейчас. Нам уже не замок вроде надо, ну. Хую, ладно, сейчас. Замок зачистим заодно. Да, остановить, блядь. What do we have? А, это я чё? А, тогда все. Тихо, нахуй. Revelio. Так, вижу врагов. Шел нахуй. Revelio. Trouble's brewing and I'm without my... I may have more luck higher up in the keep. When the war is over, goblins will rule over wizards and... Взрыв. Ой, тю, хера себе. Как мне мимо вас пройти? Не спальте же. А, что это будет? Опа-на. Ну-ка развернулся, блядь. Минус. Это, короче, чистый, короче, этот стелс, возьми. Стелс в мире Гарри Поттера, понял? Splinter Cell в мире Гарри Поттера. A ladder. That's what I need. Так вот, лестница же есть что-то. Ой, тихо. What's that? Who's there? Ах ты псина ебаная. Ладно, я тебя понял. Он сдох. You've been paying attention in defense against the dark arts. Accio. Confringo. Но остальные, кстати, меня не заметили, что удивительно. Ударьте прыгающего командира сторонников Ранрока об землю. Ранрока. Но это мне нужен этот, другое заклинание. Совершите бой без использования рябинового отвара. Держите врагов в воздухе двое. Revelio. Why am I always on patrol? No waste of my skills. Leviosa. What are you doing?
Ну, раз, два, 3, 4, 5. Confringo. Incendio. I won't rest until you're dead. Protego. Stupid one. Чё ты тут собрался? Не вышло. Снова не вышло. Да ты чё, уворачиваешься? Собака. Умри. Ой, не то. Так. This is the spot on the map. О, смотри, слышишь? Он говорит, это место на карте. Stone walls do a prison make sometimes. А, в натуре, вон, смотри. В натуре, вот оно. This looks like trouble. Нет, давай пока этот, посмотрим, где еще враги есть. Наверху вон. Мне бы к ним туда забраться. А как мне к ним туда забраться? А, понял. Иди сюда, иди сюда. Так, а как мне, я забыл, какие кнопки-то? Так, подожди. Ну, жмут. Понял. Жмем Т, нажимаем, смотрим. Ф, В. Q, E. Ф, В вверх-вниз. Q, E это, видимо, угол. А, Q это на себя. Этим. Запустите объект у врага, используя заклинание депульса. Я понял. Давай, попробуем. Серьезно, что ли? Вообще дурак. Ладно. Чем запустить-то в тебя теперь? Нет? Now here's a sad-looking place. Levioso. You call that spellcasting? Accio. Ой, то одно здание, да то другое. Хер вас пойми, блядь. Revelio. То пепрификус, петрификус тоталус, то запульнуть что-то. Пепрификус петросянус. Все же правильно делаю. What will we find in here?
Revelio. Wizard kind will submit to us. What's the punishment to us all to have that miserable human around? I know I heard something that time. Hello? I know you're here somewhere. Incendio. You won't get us. Accio. Туда иди. Leviosa. А, попади в снайпер с заклинанием слабини. Давай. Ну. Accio. Заебал, стреляй. Ты будешь стрелять, нет? Пиздец, а как выполнять задания, если они не стреляют в тебя? Вот, типа, в него надо попасть заклинанием слабини, там надо протека использовать. Но он, сука, он не стреляет, он убегает в свое гребаное укрытие и дальше просто стоит спиной ко мне. Вот что это такое? Ну вот что? Ну, что это, блядь? Ну, ты развернись ко мне, ты выстрели в меня уже. Не, он дурачок, походу, я понял. Давай отсюда попробуем тебя вытащить. Где ты там? Иди сюда. Не, он бежит туда, я понял. Пиздец. Ладно. Ладно. Ну так как? А как? Вот скажите, как выполнять задание, если они, сука, не дают его выполнить? Revelio. Короче, охуенно. Блять! Заебете, блять, со своим снаряжением. Но говно. Смысл был это делать. А, тут залезть наверх надо. Улезь. Revelio. Украдите болт для арбалета. А как украсть? Акцию, что ли? Пробить щитовые чары с помощью использования броска древней магии. Слезь. А там лестница есть, типа. Сейчас пойдем по лестнице. Boiler door. How to open it? Any who oppose Ranrock will be eliminated. What was that? I feel as though I'm not alone. Somebody there? Hello? Ready to fight? Intruder! Potato! Stupid! Defeated our encampment in the tower. You've been paying attention in defense against the Dark Hunter, I see. Так, это есть.
Ну как только я нажал, блядь, сразу напали на меня, да? Нет, не Акио. А, Экспеллиармус, ёпты. Подожди, где тут у меня Экспеллиармус? Нет? Expelliarmus! Protego! Stupid! Accio! А если Экспеллиармус во время стрельбы нажать? Ну-ка давай. Ну-ка давай. Expelliarmus! Нет. That was nothing but luck. Your time is short, child. Still hoping to survive this. Не, нифига. Oh, look at you. Well done. You won't survive this, my young friend. Accio! Expelliarmus! Нифига, короче. Я понял. Your blood's on Ranrock Revelio. Хрен узнать, что от них, что они от меня хотят. Похер вообще. Так, ладно. Спускаемся дальше. I wonder if Adelaide's uncle could be down there. Petrificus totalis. Leviosa. Protego. Stupid. Stupid. Confringo. Leviosa. Kill spells glance off of me. Why? Stupid. Leviosa. Confringo. Туда вас всех. Revelio. Запарился я, ладно. Hello? Mr. Oakes? Yes, I'm here. They've taken my wand. This cell has an enchanted lock. I have experience with these locks, but I need my wand if I have any chance of opening it. Look for a boiler door. I've heard them speak of it. I need to find Mr. Oakes' wand. Where could it be? Котельня. Теперь понять бы, как тебя открыть. Так. Господи, как же это все. Иногда утомляет очень сильно.
Confringo! Look what happens when you don't listen. One way or another, we'll get what we're owed. It's a crap. Someone been taken out. Lumos. Confringo! I won't rest. Stupid! Levioso! Confringo! Stupid! Expelliarmus! Levioso! Confringo! Accio! Levioso! Confringo! Rather up one left. Expelliarmus! Levioso! Confringo! Accio! Expelliarmus! I can do this. Protego! Stupefy! Missed me. Levioso! Confringo! Accio! That is. Expelliarmus! Better. Protego! Lucky, that's all. It's Accio! А, это босс, ёпты. Понял. Сейчас я тех завалю. Чертей, блядь. That was meant for me. Confringo! Levioso! Expelliarmus! Levioso! Accio! Confringo! Let's get it over. Get away! Too slow. This is too easy. You almost had a lucky shot. Пошел нахер. Levioso! Accio! Confringo! Too late for you to learn the error of your ways. Так. Revelio. This must be Mr. Oakes's wand. Perhaps now he can set himself free. Perhaps. Ту-ту-ту.
Revelio. Хорошо, это хорошо. Пиновый отвар на снова 16 штук. Давай, быстрее. Так, и чё, и как? Revelio. Я забыл. Да мне. Вспомнил. Please, pass me my wand. I can't get out of this damn cell without it. It's my last hope. Please. Отдаю. Oh, thank Merlin. Thank you. Держи. You did it! I found my wand and... Wait, you're a student? Oh, we must get you to safety immediately. Да, я уже It's всех убил. dangerous. It's all right, Mr. Oakes. I've dealt with these goblins before. Dear Merlin, you're either very lucky or very talented. Well, how did you find me? I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long, they'd forgot I was even there. I overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblins stole every canut on me. All I can say is thank you. Truly. Am I right that you speak gobbledygook? Unbeknownst to Ranrock's fiends, I do. I've always had an affinity for goblin culture. Knew I wanted to be a metal trader ever since I was a lad. It wasn't easy learning the language. It's complex, and my memory's as weak as my knees these days. But after decades working with fine goblin folk, I grew fairly proficient. At least, I'd like to think so. You mentioned you overheard things. Sad tale, really. I think I know where Ranrock's unfortunate vendetta against wizardkind began. Although dragon breeding was outlawed by the Warlocks Convention of 1709, Ranrock stumbled upon an illegal dragon camp. He was young, found the creatures fascinating. He'd visit the camp in secret whenever he could, never making his presence known. After weeks of sly surveillance, he finally summoned the courage to speak to the wizard in charge. Ranrock wanted to join them, and the creatures. The wizard happened to drop his wand. Ranrock saw an opportunity. He picked it up, went to hand it back as a means of introducing himself. The sight of a goblin with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ranrock nearly to death. Ever since, Ranrock has despised wizardkind, sees us all as cruel. Из одного мудака, как говорится. I'm grateful I was able to help you, Mr. Oakes. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. If only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oakes. You get back to Adelaide. I assure you, her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. Mr. Oakes was lucky. Ranrock's lot would never have freed him.
А, то есть мне придется весь путь назад идти, да? Выхода здесь нет, где рядом. Да, карта недоступна. Ха-ха-ха. Сейчас заблужусь. Aloha Mora. Что у нас тут? Revelio. У нас тут гоблин, бать. One less human to worry about. Protego. Confringo. Levioso. You've one less follower, Ranrock. Revelio. Все, что ли? Нам это пофигу, пофигу. Сегодня ты после фильма Кустурицы шагаешь босиком по улице. Здесь нет никого. What was that? Здесь никого нет. Revelio. Я говорю, я сейчас буду плутать здесь, хер знает сколько, потому что я не помню, куда мне идти. Ой, блядь. Revelio. Идем на свет, да. Все верно, идем на свет. Блять. Да, все верно. Все прям настолько верно, что. Помни, откуда ты сюда пришел, все. Вот. Confringo. Ну и чё, я опять спускаюсь сюда. Здесь ничего нету. Блядь. Заебался по кругу бегать. Выход? Ну, слава богу, выход. Шагаешь босиком по улице.
Это что? А, я понял. Облом. Обломастер. Ну ладно. Опа. Да, ё-моё. Тормози. Лопайте, попайте. Лопайте. Попайте. Ну что с тобой? Почему у тебя инверсия-то работает? Хлопай ресницу и взлетай, синица и вода, ты-ты-ты-тай, ты-ты-ты-ты-тай. Хлопай ресницами и взлетай, ресницы не забывай, ты-ты-ты-тай, ты-ты-ты-ты-тай. Хлопай ресницами и взлетай, синицы и ткай. There we go. Ту-ту-ту-ту-ту-тай. Когда у тебя алая петля. Up for a bit of dying, are we? Искусай меня, сил не жалей, дурака валяй, лапы ресницами взлетай, ресницы забивай, ты-ты-ты-тай, ты-ты-ты-ты-тай, лапы ресницами взлетай, синицы и ткай, ты-ты-ты-тай. Садись. О, барашек, барашек. Not sure how I'd fare in a little place like this. Выше? А, выше. Выше. Еще выше. И выше. You made it. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it.
even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. У меня эта песня теперь в голове застряла. Я ее вспомнил почему-то, вообще непонятно почему. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. We are. Сейчас она такая лежит, вся страшная. Вся в этих... Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. I can. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. Она что, рожает, что ли? I'm sorry. Leave. Мне может просто этот, как бы, угля выпить, там, я не знаю, смектин, неосмектин, чтобы там желудочек прочистить. If you don't mind, I just need a moment alone. Чё у тебя с плащом? Почему у тебя как этот, блядь? Слышь, плащ поправь, как девчонка в платье идешь. Чел, я тебе сейчас накостыляю. Не позорь, Хогвартс. И так говорят про эту игру, что она трансфобная. Точнее, нет, все правильно. Все правильно. Ну ты давай уже, блядь, что-нибудь делай с своим плащом, короче. Я пойду. Говорю с отцом с ее. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne. То есть, типа, даже лучшие волшебники не могут помочь? It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the loyalist's way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. Да. I hope you remember what I've said. Good day. Что, ну ты хотя бы так вежливо сказал-то все. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Анна, ты рожаешь. You're right, Anne. I didn't mean to intrude. Маленького гоблина. Truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts. Рожаешь маленького гоблина. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met on my first day at Hogwarts, in the Slytherin common room. Oh, the common room. I adored teasing first years about spotting mermaids through the window. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now.
between the goblins at the castle and my uncle fighting Как with говорится, Sebastian мы whenever вас he's home. вылечим. It's not the cozy retreat it Алкоголики, once was. это наш Sebastian профиль. mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. I can feel Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Блять. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where А it с чего happened. вдруг на нее напали гоблины-то? Она что им сделала-то? Ranrock's Просто так, что loyalists are ли? capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Пойдем, показывай. Я уже с ними виделся несколько раз, так что... All the debris you'll see is from whatever's разъебем going всех. on at that abandoned estate. They've been digging for something. Дал? Все. Я научился вас обгонять, понял? So is where they cursed Anne. То есть ты бежишь такой, да? Думаешь, я тебя не обгоню? Я хуяк обогнал. Все, блядь, ты проиграл. Dig through this rubble. Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only the wizard is a dead wizard. Что ты делаешь, дурачок? Yes! 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 Куда он улетел? Он улетел и пропал. Первый случай полета человека, гоблина в космос. Человека. Вот я, конечно, дал тоже. Nothing over here. Тихо нахуй. Who is it? Сдохни! Сдохни! Levioso. Accio. Confringo. Хорош. You've made your last mistake. Сюда иди. Accio. Умри. Rather unwise coming back this way. Ой, как хорошо залетело. Ой, как... О, второй случай полета гоблина в космос. Причем даже, типа, ну... Let's get this over. На лицо был этот... прогресс. Что он полетел более стремительно и более выше. Levioso. Accio. Ах ты псина. Умри.
I confess, that was a bit more than I'd bargained. Скажи, я крутой, Tried да? to warn you. Скажи, я крутой, ты такого не ожидал. Reparo. Давай починим все, что разнесли. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Бред какой-то. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. Here. And at Rookwood A lot Castle. of time Shall we here. have a look around? A lot They of seem time to have set here. up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Revelio. Что тут есть? Confringo. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's what I've heard. Ладно, ладно, здесь никого нет уже, все, хорош. Ладно, так уж и быть. Revelio. Вижу. Стойка для оружия. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Так, еще что-то, что ли, есть? А, кирка, вижу. Добывали что-то. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. Ну, тут металл, скорее всего, тут добывали. It's a wonder the Ministry isn't doing more. It might be worth taking a closer look at the house itself. Revelio. Ревельо. Колодец. Лавочка. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. Точно! This house, the well, the view. What do you mean? When? Это ж та Give me a деревня. moment. I'll explain in a second. Точно, точно. Я тоже только что узнал. Это та деревня. Перелезь ты, ёпта. Угу. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Короче, чел, тебе повезло. Я как раз это дело расследую. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. О, hundreds серьезно? of years ago. Он тебе только что об этом сказал. What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following I you. realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight.
you have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts, where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Confringo! Huh, a stairwell. Revelio! Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after Lumos. something bigger. Как ты здесь оказался, блядь? О, дьявольские силки. Прикольно. Confringo! Lumos. Нет? Нет, не дьявольские силки. Я только что урон... Да, урон наносят они. Возможно, что да, это дьявольские силки. Только не выросшие. Lumos. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Ну и чё, блядь? Дальше-то? Чё дальше-то? Lumos. Lumos. Confringo! Дьявольские силки боятся огня, эти не боятся, потому что это не дьявольские силки. Lumos. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. В зеркале. Иди сюда, смотри, дурак, блядь. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. Пойдем. I'm tempted to hold my breath. Ну, пойдем, пойдем, пойдем. Ты меня сейчас чему-нибудь научишь? Учи меня, учи. Ночью и днем. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Исчезающий шкаф, что ли? Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Ничего не понятно. Anything helpful in the note?
Ну, посмотри. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts? You did not? Is it connected to our common room? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to see Anne would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Revelio. Для любопытных. Подопытных сначала прочитал. Meet me near the ruins of Falbaton Castle. After dark. Do not tell anyone. Окей. Сейчас такой опять такой этот Оминис выходит такой: ты какого хрена здесь снова делаешь? Я такой: я просто так пришел погулять. Где он? Хочу спрыгнуть вниз. Spare a moment? I could use your help. Ну давай. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Не пушишки. Пушистика. They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it, and I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Very well. If I'm in the area, Сейчас точно дьявольские селочки встретим. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. По-любому, по-любе. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. По-любе сейчас встретим.
Давай. Еби ему, давай. На! Получай. Сина, получай. Reparo. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Да, прекрати. Все, прекрати. Разогнался, блядь. Confringo. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Confringo! Devil's Snare seems to thrive in darkness. Да. Perhaps it doesn't care for light. Ну-ка все разошлись все быстро. Разошлись. Я знаю, что вы боитесь света. С первой части Гарри Поттера. Я был уверен, что я вас здесь увижу. Поэтому... Lumos. Confringo! Lumos. Confringo. Lumos. Confringo. Lumos. Если я их отпущу, они же меня атаковать будут, да? Да, они меня атакуют. Ну, а, конечно же, ведь селки-то же должны атаковать. А если конфринг упал, тоже боитесь? Нет, Люмусом лучше. Confringo. Lumos. Levioso. Lumos. Сука, ну-ка. Куда вы тут собрались? Accio. Confringo. Lumos. Тут чё? I imagine a piece of that enormous venomous tentacula would be enough for Duncan to prove his bravery. Охренеть, вы чё, гоните? Confringo. Lumos. Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Confringo. Ну-ка все. Разошлись. Потайной ход, ну, типа, травологии, а почему, типа, за ним никто не следит? Lumos. Ну, я сейчас пожалею об этом, конечно, чувствую. Confringo. Lumos. Нет. Нет, смотри-ка, я думал, она меня сейчас как шваркнет. Она меня не шваркнула.
Слышите? Чем меня атакуете? Я что-то со светом бегу. Ну-ка, разошлись быстро. Там, значит, тоже дьявольские все-таки силки были. В хижине. Просто маленький кусочек. Опа. Have you found anything to, prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This will show everyone how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkeen for me. Данкин. Осел, ослище. Ладно. Хватит на сегодня. Наверное. Сколько уже идет-то? Стрим-то. Ух ты. 3 часа почти. Офигеть, как время-то быстро летит. Ладно. Тю. Смотрим, что будет в 5-й части.